Okay, the manager's here to take your questions after the match. If you'd like to put your hand up, please bear with us because we do have an interpreter. Главный тренер Манчестер Юнайтед после матчевой пресс-конференции. Пожалуйста, поднимайте руки, задавайте вопросы. I think so. I think we go home with a positive result. We know that it will be a difficult match. We know that we need to win or to have a 0-0 draw. So the game is open. The tie is open. But with these circumstances, I think was a positive result. Вопрос был касаемо обстоятельств по матчу. Как вы можете оценить результат? Результат оцениваю достаточно положительно. Мы понимаем, что дома нам нужно выиграть или получить ничью, чтобы пройти дальше. Я оцениваю результат пока в итоге как положительный, несмотря на обстоятельства. Alina Matinian, чемпионат. Before the match, there was a special action. Rostov fans were giving red blankets to Manchester United fans, and we want to represent such blanket to you as a gift. And ask about your impression you have had from Rostov fans. I think everything was magnificent. People was nice to us since we landed. Obviously in the game they support their team, but they did it like it should be done. I think our supporters, they also had their space and they behaved properly. And I think on the pitch everything was an example because the players, they fought hard. They fought really hard for every ball, but in a positive way. So I think a good example, and hopefully the Rostov fans that go to Old Trafford next week, they have great conditions now to be welcome and for everything to be a good example. Пожалуйста, попросили прокомментировать касаемо акции, проведенной РФС со стороны фанатов для болельщиков Манчестер Юнайтед. И тренер отвечает, что все было отлично. Начиная с прилета команды, болельщики в Ростове проявили себя только с положительной стороны. И в том числе и вели себя отлично на поле. Ну и вообще, в принципе, сами игроки на поле были образцово-показательными. То есть мы боролись за каждый мяч. И в этом плане, в положительном, опять же, в плане борьбы. И, конечно, теперь в ответ мы даже встретим их очень хорошо болельщиков. Jose, hello. How valuable might your away goal be? Excuse me? How valuable will your away goal be? You know, an away goal is always positive. It's better 1-1 than 0-0, obviously. But the game is open. The result is open, and this Rostov team, they have experience of playing big matches, big opponents, big stadiums. I don't think it's a problem for them to go to Old Trafford and to compete against us. And they play Sunday against Terek Grozny. We play Monday against Chelsea. Who knows that we have extra time and 30 minutes more to play. So for us, it's difficult. But we are one step from being in the quarterfinals. The players, they have that motivation. The fans, for sure, Old Trafford, they will push with us. So hopefully in 1 week time, we go to quarterfinal. Поделитесь вашими впечатлениями по поводу ответного матча. И касаемо, тренер отвечает, что в принципе Ростов, во-первых, отличная команда, опытная действительно, и для них это не проблема играть на больших стадионах и при больших зрителях на выездных матчах. В том числе они играют в воскресенье против Терека Грозного. Мы играем в понедельник против Челси. Понятно, что у нас меньше времени на восстановление, но с этим результатом мы уже можем сказать, что мы одним шагом в четвертьфинале. И, конечно, нам нужно показать для наших болельщиков самое лучшее.
Извините, конечно, что не на английском, но скажите, пожалуйста, во втором тайме Манчестер Юнайтед проигрывал много опасных моментов, из-за чего могли начаться опасные моменты Ростова. С чем это связано? С тактическими перестановками Ростова в перерыве или с тяжелым этим графиком? In the second half, the question was in the second half, the Manchester United that lost in a very dangerous moment, and as far as Rostov have the possibility to start a very dangerous counter-attack. Why was exactly? It was about the tactical changes of Rostov, or why? I think it was because they were losing. And any team in the world that is losing a match, especially at home, they try. And this is a knockout phase. This is not points. Probably if it was points, maybe Rostov would be happy with the point. But this is not points. This is a knockout. So it's normal that the team that plays at home try to get an advantage. And I think they also know that two important players for them are suspended for the second leg. Kalachev is suspended, the captain is also suspended. So I think they know that, and probably they know that they could try everything in this game to try to be in front. And we know exactly the opposite thing, so we know that the 1-1 result is not a bad result at all for us. Я полагаю, что такая игра Ростов была связана именно в связи с тем, что Ростов проигрывал в этот момент, потому что если бы здесь вопрос шел о групповой стадии, и шел бы вопрос о том, что зарабатывать очки или нет, и заработал бы Ростов 1 очко, например, и для них бы это было нормально, то понятно, здесь это стадия на выбивание уже, и, соответственно, Ростов учитывал в том числе, что будут пропускать следующий матч Калачев и Гацкан, и они попытались, как команда, которой уже было нечего терять, которые проигрывали на тот момент, постараться максимально выжить и постараться максимально атаковать. И, конечно, мы знаем, что для нас в этом случае, за всех этих обстоятельств, результат 1-1 – это позитивный результат. Armenia. Henrik Mkhitaryan was surprisingly in the starting lineup, and he was also surprisingly in the attacking line alongside Zlatan. Are you satisfied with his game in this position? No, we know that he cannot play 90 minutes. We knew that he was going only to play 60 minutes. Doesn't matter the result. We made that decision together because he's not in his best condition, and we gave him the freedom to play attacking positions with Zlatan and try to find some spaces and the possibility to score a goal. So he did his job well, and we managed to finish the game without being injured, which is important for us. Касаемо Генриха Мхитаряна, попросили прокомментировать по поводу его позиции в этой игре, почему он отыграл такое количество времени. Тренер отвечает, что пока в своем физическом состоянии Генрих не смог отыграть 90 минут, он отыгрывал именно 60, и это было вместе с нами, его решение вместе с главным тренером, и это было бы 60 минут вне зависимости от результата. Мы дали ему возможность поиграть на данной позиции вместе со Златаном для того, чтобы он искал свободное пространство, пытался забить гол. Мне кажется, у него отлично это получилось. Жозе, во втором тайме у вас случился небольшой конфликт с Тимофеем Калачевым, но после игры вы, кажется, помирились. Если не секрет, что произошло и что вы сказали ему после матча? Спасибо. On the second half, you have a small conflict with the player of FC Rostov, Timofey Kalachev. Which was the reason, and what did you say to him? The important thing is that after the match, we spoke, we hugged, we respect each other, and we said nice things to each other. He told me apologize, and I told him I'm very happy that you don't play at Old Trafford. So we had nice words after the match, and during the match was just shut up.
После матча самое главное, что после матча мы помирились друг с другом, что мы друг друга высказали свое уважение, это все понятно. Я ему, когда мы встретились уже после матча, как раз помирились в таком плане. И самое главное, то, что я ему сказала, то, что он переизвинился передо мной, он сказал, что спасибо, что вы не будете играть на Олд Траффорде. И я ему сказала, просто заткнись друг другу. Okay, last question. Последний вопрос. Jose, with a top 4 place in the Premier League not certain by any means, how important is it for you to keep the door open in this competition for a place in the Champions League? Exactly. We want to keep the 2 doors open. We have to keep getting points in the Premier League to let us go to the last months of the competition with that door open. And in the Europa League, if we manage to go through this knockout round, we go to the quarterfinal, and when you are in the quarterfinal, you feel it that the door is open. So we have to try. We have to try by every means. We have a trophy in our pocket, which is always a good thing, a good feeling for everyone that we have. But now we have the Premier League to fight for the top 4. We have the Europa League to try to beat Rostov. And Monday we don't go with Nikibat team. We cannot go with Nikibat team. Manchester United is too big. Manchester United is the winner of the competition. It's not Chelsea's fault that we were given this Monday match. So we have to make changes for sure, because we play Thursday against Rostov, and Rostov plays Sunday against Terek Grozny. But we cannot go to Stamford Bridge with Nikibat team. Вопрос был касаемо, насколько важно соревнование именно Премьер-лига для Манчестер Юнайтеда и для сравнения с Европой, с Лигой Европы. То есть насколько важен одно соревнование и другое. И тренер отвечает, что нужно оставлять всегда 2 возможности открытыми. Обе двери должны быть открытыми для Манчестер Юнайтед. Если ты поднимаешься как раз набираешь очки в Премьер-лиге, это отлично. Мы можем подобраться к зоне тоже Еврокубков, чтобы участвовать в них в следующем сезоне. Но в том числе и не нужно оставлять без внимания Лигу Европы, потому что, победив Ростов, мы дальше проходим в четвертьфинал, и это возможность тоже попасть, опять же, в европейские соревнования, она тоже близка нам. Но также мы не должны оставлять без внимания матч в понедельник, который будет проводиться нами против Челси, потому что в первую очередь мы должны помнить о том, что Манчестер Юнайтед — это Манчестер Юнайтед, это бренд, это команда, которая выходит всегда победителем соревнования, то есть мы не должны закрывать эту возможность в том числе. И, конечно, будут проведены изменения в составе, потому что мы будем играть в понедельник, и, конечно, для того, чтобы победить Ростов, нужно сделать тоже какие-то изменения, и учитывая, Ростов будет больше времени, они играют в воскресенье с Тереком Грозным, и, конечно, нужно нам поменять игроков. Okay, thank you, everybody. Thank you very much. Спасибо. Bye, guys. Stay on.